share a few minutes with you at this very important discussion. இந்த மிக முக்கியமான கலந்துரையாடலிலே பங்கு கொள்ளுமாறு என்னை அழைத்தமைக்காக முதலில் நான் நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன். சிவகுருனா will it? Okay, I'm told the single translation will come later. I was just watching the documentary on torture, and it sort of reaffirmed what I think all of us know as to why the Torture Act or any action against torture has really not borne fruit in this country. நாங்கள் அந்த குறும்படத்தை பார்த்தோம். அதிலே இருந்த சொல்லப்பட்ட பல விடயங்கள் ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரிந்ததாகவும் இருந்திருக்கலாம். ஏன் சித்திரவதைக்கு எதிரான நடவடிக்கை இன்னமும் சரியாக எங்களுடைய நாட்டிலே இடம்பெறவில்லை என்பதற்கு சில காரணங்கள் உண்டு. Very briefly, I want to touch upon just one matter, and that is, I think as a society, we tolerate, put up with torture in various forms, and so long as that happens, it will be very, very difficult to target and eliminate the practice of torture in institutionalized forms also. நாங்கள் ஒரு சமுதாயமாக சித்திரவதையை பல விதங்களிலே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம். நடைமுறையிலே நாங்களும் அதற்கு இணக்கம் தெரிவித்திருக்கிறோம். ஆகையினால் அப்படியான ஒரு சமூக கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற போது சித்திரவதையை ஒழிக்கிற நடவடிக்கை சாத்தியப்பட மாட்டாது. I can give a few examples. 1978, we adopted the present constitution under which we live, which made fundamental rights justiciable, and in Article 11, torture was made an absolute right, a non-derogable right. And yet today, we live in a country where institutionalized torture is the norm. நாங்கள் 78ஆம் ஆண்டு எங்களுடைய தற்போதைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கின போது சித்திரவதை என்பது எந்த விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒரு உரித்தாக ஏற்றுக்கொண்டோம். ஆனால் இன்றைக்கும் அது நடைமுறையிலே ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. One of the things that contributed to it, I think, is the adoption of the Prevention of Terrorism Act in 1979, just 1 year after the Constitution, which made confessions to police officers admissible as evidence before a court of law. பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் 1979ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது. அதிலே போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுக்கு செய்யப்படுகிற குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் நீதிமன்றத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற சாட்சியாக இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது. இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம். Just days ago, we heard an accused in a PTA case being released after his confession was ruled to have been obtained non-voluntarily. In the Gotabaya Rajapaksa assassination attempt case, a suspect who was detained for 14 years was released just this week after the High Court held that the confession, the supposed confession he made, was obtained by torture. And this is held by the High Court itself. And he was just released after spending 14 years in prison. So I'm using the most recent of the examples of what PTA
has done to our country. It has another effect also, and that is when you obtain confessions from persons who are actually not involved, so that you solve the case, what happens is that the actual offenders are still at large. They never get convicted. So this is a very, very serious issue which we try to rectify, and still to this day we have not done that. இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழே குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுக்கிற காரணத்தினாலே சித்திரவதையின் மூலமாக அது பெறப்படுகிற என்பதற்கு மிக அண்மையிலே ஒரு உதாரணமும் நாங்கள் கண்டோம். கோட்டாபய ராஜபக்ச அவருடைய மரணத்தை சதி செய்ததான குற்றச்சாட்டின் பேரில் 14 வருடங்கள் சிறையில் இருந்த ஒருவர், அவர் கொடுத்த குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூலம் சித்திரவதையினாலே பெறப்பட்டது என்று நீதிமன்றம் தீர்த்து அவரை விடுவித்திருக்கிறது. ஆனால் 14 வருடங்கள் அவர் சிறையிலே இருந்திருக்கிறார். இப்படியாக குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூலங்கள் பெற முடியுமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே சரியான விதத்திலே போலீசார் விசாரணைகள் நடத்துவதில்லை. அதன் காரணமாக குற்றம் செய்யாதவர்கள் தண்டிக்கப்படுகிறது ஒரு பக்கத்தில் இருக்க, குற்றம் செய்தவர்கள் சுதந்திரமாக நடமாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இது சித்திரவதையினாலே நாட்டுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற மிகவும் பயங்கரமான ஒரு பிரதிபலன். I said I was going to touch on one matter, and that is how society accepts and tolerates torture. Now this news came about this particular person. There is no outrage in the country. Nobody has said, oh my goodness, 14 years somebody has been held in prison. Court recognizes that he has been tortured and a confession obtained. No one, not one person. I haven't seen one comment from anyone, expression of outrage. Last week we also saw a 19-year-old dying in custody. 19-year-old Muslim youth was taken into custody after the Easter bombings. It said had died in custody, supposedly septicemia. That's a very convenient diagnosis. No outrage on that either, as to how a 19-year-old died in custody. So apart from those who inflict torture, I think greater responsibility rests with those of us who put up with it, who tolerate it, and who let it happen without any sense of outrage. ஆகவே இந்த சித்திரவதையை செய்கிறவர்களை விட அது நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டும் அதை சாதாரணமான ஒரு விடயமாக ஏற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிற நாங்கள் கூடுதலாக இதற்கு பதில் கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். One of the comments made there was about Parliament, and I think that's very, very pertinent. We as a society, I think, have accepted torture as a valid instrument to achieve many things. We don't admit it, we will never admit it in 4 hours like this, but that is the truth. And until that changes, I don't think we are going to see any significant change with regard to the practice of torture. நாங்கள் இப்படியான கூட்டங்களிலே இதனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். ஆனால் உண்மை என்னவென்று சொன்னால், சித்திரவதையை பல எங்களுடைய இலக்குகள் பலவற்றை அடைவதற்கான ஒரு கருவியாக நாங்கள் அனைவருமே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். அந்த சிந்தனை மாறும் வரைக்கும் சித்திரவதை இந்த நாட்டிலே நடைபெறுகிறதை நாங்கள் மாற்ற முடியாது. தேங்க்யூ, நன்றி. Will you please excuse me? I need to really go. I would have liked to stay on, but I have another engagement and I need to leave. Thank you.